Hello everyone. So Christmas is coming around, so we're gonna need to install a Christmas light. Before we need to install, so I will introduce you our materials. Okay, so first, so we have here our series lights. So mas maganda yung ganito na LED lights na nakabalot, no? Okay, mas matibay po to. Ito, last year pa to. So, ang metro nito is cost about 50 pesos. So, I have here 11 meters. Okay, so medyo mahaba-haba na rin siya. At nasa 600 ang binayaran ko dito. And then, medyo malayo kasi siya sa slot or sa outlet. So, I'm gonna make an extension cord. Okay, extension cord. So here are our materials. So we have the screwdriver, a knife, a plier, scotch tape, and electrical tape. But before we start, bibigyan ko kayo ng tips kung anong mas magandang Christmas lights. Okay, so mas maganda yung ganito. Kaysa bibili tayo ng mga butil-butil o maliliit na butil-butil, mas madali kasi yun marupok. Okay, mas madali siyang pumutok. Siguro 1 or 2 years, wala na siya, pumutok na siya. Whereas yung mga ganito, LED type na nakabalot, ay mas matibay siya. Okay, so if in case na may masira dito, ikakat mo lang siya, gagana pa rin siya. Okay, yun ang kagandahan dito. At isa pa, meron din siyang controller, no? Hindi lang siya permanente. So, itry muna natin siya kung gagana pa kasi since last year pa natin to ginagamit. Okay. Okay. So, gumagana pa siya. Okay. So, let's make
Shout out nga pala kay Brandon Barameda and Joa Guhit, my loyal subscribers and viewers. And Merry Christmas to all my subscribers and viewers and to all my students. Thank you for watching.